Hi, Taylor or Dr. Jones. I'm not sure which is more appropriate. My name is Paul Greenberg. I've never studied linguistics. I barely have a layperson's understanding of it, but I absolutely do love learning languages. I mean, I really love it. I was inspired to make this video after watching a video you had put on YouTube about exposing fake polyglots. I've actually watched a number of the videos that you were referring to, and I've had very similar feelings about performative multilingualism. Um, on a more personal note, after watching a number of your videos, um, it's really served to reinforce a deep-seated feeling that I've had for a while that perhaps I might have been living the wrong life until now. Um, I recall calling up my dad after about 1 or 2 months into my first semester at MIT, complete wreck, in tears, trying to express to him that I felt I had made a grave mistake in going there, and that what I really wanted to do is pursue my love for learning languages. Um, the response was, "There's no future in that. What are you going to do? Become a translator? Stick with it. Doors will open. The opportunities will be abundant." I don't blame him. I get it. I know that many parents would give the exact same advice. I think actually the bigger issue is that I didn't have a strong enough sense of self or the courage to recognize that just that wasn't the best environment for me to flourish in. Um, Now I can imagine you thinking right now, MIT, Noam Chomsky, you were in the Mecca. What's the problem? Um, and the fact is that at the time, I wasn't really drawn to biolinguistics or the abstraction of language per se. What I was really excited about was the direct, unique pathways that open up with each new language that you learn, and just the excitement of that. Um, and perhaps I didn't have the imagination or the creativity to be able to craft an experience around that in that environment that made sense for me. And so what actually happened was I ended up on a slippery slope of sacrificing present satisfaction for future potential success, which ultimately is a fool's errand. In any case, I don't know if I'm a polyglot, and to be honest, it probably doesn't really matter. But what I can say, to use a phrase that I think I saw in one of your videos, I am 100,000% a linguophile. Um, I speak 6 Category 1 languages and 1 Category 4. Um, and I'd love to speak them for you. Why? No specific reason other than the fact that there's this thing inside me that I want and hope could be seen and heard. And something about you suggests to me that you might be someone who might see and hear this. That's it. That's it, really. So I'd like to proceed, and I will speak the languages I know in the order that I learned them in. J'ai appris le français uniquement en salle de classe. Et en fait, c'est la seule langue que je connais dont l'apprentissage a été complètement académique. Je suis né et j'ai grandi à Toronto. Et j'ai commencé à apprendre le français vers la 4e ou la 5e année de l'école. Ensuite, j'ai commencé à suivre un cours de français intensif à partir de la 7e jusqu'à la fin du secondaire. C'était un programme dans lequel la moitié des cours, comme les sciences sociales, étaient enseignés en français et l'autre moitié, comme les maths, les sciences et bien sûr l'anglais, étaient enseignés en anglais. Contrairement aux autres langues que j'ai apprises plus tard, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment vivre le français au quotidien.
Mais malgré ça, il y a certaines expériences qui ont marqué mon parcours, disons, avec le français. La première, c'est mon professeur de français au secondaire, Monsieur Louis Aymon. Il fait partie d'un tout petit groupe d'enseignants qui ont eu un impact très profond sur moi. Il était cultivé, passionné, exigeant, mais toujours inspirant. Et il ne se contentait pas de n'enseigner que la grammaire. En fait, il nous faisait plonger, disons, dans la littérature française et québécoise, dans la culture, dans la pensée. L'autre souvenir que j'ai, c'est que j'étais, quand j'étais jeune, j'étais un très grand fan des Canadiens de Montréal, surtout de Guy Lafleur. Et comme beaucoup d'enfants canadiens, je regardais le hockey tous les samedis soirs. Parfois, je choisissais de le regarder en français sur Radio-Canada. Et c'était vraiment génial. En même temps que je pouvais suivre un de mes sports préférés, j'apprenais tout un vocabulaire québécois. La rondelle, mise au jeu, avantages numériques, des choses comme ça. Et c'était comme un petit cours de langue intégré dans le match. Una delle cose che mi ha ispirato ad amare le lingue fin da piccolo è stato mio padre. Oltre all'inglese, lui parla il francese come madrelingua e anche uno spagnolo fluentissimo. Ricordo che lo guardavo parlare in queste lingue strane quando io ero ancora bambino e rimanevo veramente affascinato. Era come se avesse dei superpoteri. Così, dopo aver cominciato a sentirmi a mio agio con il francese, ho sviluppato una vera e propria sete. Volevo imparare anche altre lingue. L'occasione è arrivata a 16 anni, quando ho partecipato a uno scambio studentesco in Italia. Ho vissuto con una famiglia a Torino e frequentavo un liceo scientifico cattolico. Era molto prima delle Olimpiadi di Torino e nessuno, ma proprio nessuno, parlava l'inglese. Quindi era essenziale imparare l'italiano, altrimenti non potevo comunicare. Per fortuna, grazie alla mia base con il francese e anche qualche anno di latino al liceo, sono riuscito a diventare abbastanza funzionale in circa 3 mesi. A quell'età mi sembrava magico. Ho anche un ricordo buffissimo di quel periodo. All'inizio non riuscivo ad arruotare l'aereo e ci provavo e riprovavo, ma niente a fare. Era il 1986 e i mondiali si giocavano in Messico. Io guardavo le partite ogni giorno perché per me il calcio è sempre stato il mio sport preferito. Un giorno giocava la Russia e ogni volta che il telecronista diceva la Russia, io cercavo di imitarlo. La Russia, la Russia, la Russia. E poi, boom, all'improvviso è uscita. Ho rotolato l'aereo e non potevo crederci. E ho passato tutto il resto della partita a ripeterlo con orgoglio. La Russia, la Russia, la Russia. È stato un momento strano, ma anche felice con il mio viaggio, del mio viaggio con l'italiano. Tuve algo de contacto con el español cuando era adolescente. Por ejemplo, un viaje a Cuba y también gracias a algunos amigos del colegio cuyos padres eran chilenos. Pero fue al llegar a la universidad en los Estados Unidos que realmente empecé a ser expuesto al idioma de una forma mucho más constante. Como ya había
logrado alcanzar un nivel funcional en italiano en solo 3 meses, llegué a esta etapa con mucha confianza. O sea, me sentía capaz de hacer lo mismo con el español. Así que me lancé de lleno. Empecé a viajar en América Latina cada vez que podía y también a escuchar unas toneladas de música en español. Una cosa que me marcó muchísimo fue entender las letras de las canciones. Fue como si se abriera una puerta a otro universo. De hecho, mi letrista favorito, sin duda, es Rubén Blades. Me gusta en particular su canción Prohibido Olvidar, que no solo me parece bellísima, sino también profundamente relevante, especialmente en el contexto actual. Otra cosa que me impresionó mucho fue la variedad inmensa del español. La variedad de los acentos, de las expresiones, de las realidades diferentes, todo dentro del mismo idioma. Y de hecho, me encanta mucho intentar de imitar los acentos del español, aunque no voy a arriesgar en intentarlo aquí por si acaso me sale mal. Português é a minha língua mais fraca, mas é uma língua que eu realmente adoro. Eu comecei a aprender português principalmente durante uma viagem de negócios de 2 semanas para São Paulo e também falando com brasileiros que conheci enquanto estudava em Boston. Eu sempre gostei do som, do ritmo do português brasileiro. É uma língua que canta, que dança. Mas confesso que ultimamente comecei a ficar curioso também pelo português de Portugal. Brasil tem vivido uma situação política difícil já há algum tempo, mas mesmo assim eu tenho muita vontade de passar um tempo lá para me aprofundar na cultura, na língua, nas pessoas. E claro, apesar do futebol ter sido inventado na Inglaterra, eu acho que o Brasil é o verdadeiro lar espiritual do futebol. E seria sonho ver isso de perto. Ik heb Nederlands voor het eerst geleerd tijdens een stage bij een architecturenbureau in Nederland in de zomer van 1992. Tussen mijn 3e en 4e jaar op de universiteit. Het was op zoveel manieren een geweldige ervaring. Nieuw land, nieuwe mensen, nieuwe taal. Ik was helemaal ondergedompeld. Eén ding over mij: als ik een taal leer, word ik een soort spons. Ik zoek constant naar patronen. Dus op een van mijn allereerste dagen hoorde ik iemand heel casual het woord neger gebruiken. En omdat ik Spaans kende en ik dacht aan negro, ik nam aan dat het de juiste woord was voor een zwarte persoon. Diezelfde dag vroeg iemand me wat mijn achtergrond was. En ik antwoordde heel rustig: mijn vader is Joods en mijn moeder is een neger. Pas later, een vriend wees me erop dat ik dat woord echt niet moest gebruiken. In ieder geval, een van mijn mooiste herinneringen is dat de zomer van 92 blijkbaar de beste zomer in jaren was in Nederland. Dat wist ik natuurlijk niet.
Dus ik vertrok met het idee dat Nederland een soort tropisch land was. Pas jaren later, als ik terugkwam om er echt te wonen, ontdekte ik het echte Nederlands weer. Eerlijk gezegd, dat vond ik het best deprimerend. Maar goed, terug naar het voetbal die ik zo geweldig vind. Die zomer waren de EK's in Zweden. In Denemarken won het toernooi. Terwijl ze er op het laatste moment pas bij waren gekomen. Maar het hoogtepunt, dat was toen Nederland Duitsland versloeg. 僕が初めて日本に行ったのは、30歳の時でした。その当時、勤めていた会社の都合で派遣されていたのですが、正直、日本語は全く分かりませんでしたし、それまでアジアに行ったことすらありませんでした。正直に言うと、僕の人生の中で日本語を学ぶことは一番難しい挑戦だったと思います。本当に大変でした。でもその分、言語としての、奥深さや魅力を知ることができて、本当に良かったと、思います。結局、日本に15年間に住んでました。そして、娘が2人いて、2人とも、日本で生まれて育ちました。それから、私たちが家族としてトロントに引っ越したのは2018年です。ちなみに娘たちにとっては、日本語が第一言語なんですが、僕の日本語を聞いたら必ずパパやめてよって、恥ずかしがると思います。じゃあちょっと話変わると思いますが、日本に住んでた頃からずっと気になっていたのは、少子高齢化問題でした。社会にも経済にも、深刻な影響を、与えていましたし、今もその傾向は、さらに、進んでいます。当時、外国人の割合は全人口の 1% 以下、だったと思いますが、最近読んだ記事では、税収を捕獲するために、将来的には 10% から 20% が外国人になる可能性もあると、書いてありましたし、もし本当にそうなったら、日本社会がどう変わっていくのか、とても興味があります。So those are the languages that I can speak reasonably comfortably. Like you, I believe. There's many other languages where I know a phrase or two and enough to kind of be moderately impressive, but those aren't really worth mentioning. But there is actually one other thing I did want to mention to you is I moved back to Toronto in 2018 after living overseas for a few decades. And the world had changed a lot since I last lived here. One thing in particular was land acknowledgements. And so I, shortly after coming back, went to an opening at the Art Gallery of Ontario. There was a land acknowledgement, and at the land acknowledgement, there was a native speaker of Ojibwe, Anishinaabemowin. Never really heard it before. And it certainly wasn't something that I was exposed to when I was young, growing up in Toronto. I remember getting chills when I heard it. It just blew my mind. I asked the organizer of the event about it, and she explained to me, yeah, he's a native speaker. He lives on a reservation not too far from here. And I was just blown away. So I immediately started to try and figure out how I can get exposed to it. And got connected to some people who were indigenous native speakers, and decided that this is something I had to know more about.
So I started taking classes in Toronto at the Native Canadian Center, um, but definitely realized I wanted more. I wanted to actually live it and be surrounded by it. And so the teacher that I have suggested that I actually go to his community and spend some time there, which I did, and developed a relationship with some really fascinating people, and decided to document it, which is actually what you can see in the rest of this channel. Um, it's not a language I would say I speak, but it's one that I would say I'm deeply, deeply interested in. The videos on the channel are actually just a documentation of a journey that I took with an elder, Isidore Toulouse. Still friends with him. I desperately wish we could continue, but life just hasn't really afforded me enough time to dedicate to it properly. But it's something I absolutely plan to come back to. But in any case, I'd be really honored, and if you had the time and the interest to check out some of the videos, and I'd be curious to know what you think about them. Anyway, if you've gotten this far, I just want to say that I really, really deeply appreciate you taking the time to do so. And I would love to hear from you if you have a moment. Thank you for watching.